ò sì sọ̀rọ̀ láti ìgbà tààrẹ ológun àná ti lọ. Kì í ṣe ti bẹ̀rù bẹ́ẹ̀ ni kì í ṣe tójó. Tolúwa kò bá darí mi láti sọ̀rọ̀ kan, n kò lè ṣàdédé fọ òrùn jáde. Ṣùgbọ́n Tolúwa bá darí mi láti sọ̀rọ̀, kò sẹ́nikẹ́ni tó lè dá mi dúró. Ó sì ti tó àkókò láti sọ̀rọ̀ wáyé. Ohun Tolúwa fi rán mi n ó sọ jáde. Ṣùgbọ́n n ó sọ ìtàn ìlú ńlá kan. Ẹ̀rù dọmọ lórúkọ ìlú yẹn. Ẹ̀yà mẹ́ta tàbí mẹ́rin ní ìlú yẹn. Ṣùgbọ́n a fi tipátipá fà wọ́n papọ̀. Lẹ́yìn tí a mú wọn lẹ́rù fún ọ̀pọ̀ ọdún, wọ́n wá fún wọn ní àkọmọ̀nà orin kan. Ẹ gbọ́ bí orin yẹn ti ṣe lọ ará mi. Ẹ̀rù ọ̀pọ̀ ìlú ìdílé wa ló kọ́ ẹ̀yà èdè yàtọ̀ ní ṣọ́kùnà. Ẹ̀rù ọmọ àgbẹ̀yàgà á sílẹ̀ ìgbìmọ̀. Nàìjíríà ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta o. Àyànfẹ́ orílẹ̀-èdè ẹ ńlẹ́ o. Ìlú ẹrú dọmọ ní ìbùkún púpọ̀. Àlùmọ́nì ilẹ̀ wọn kò ṣe é fẹnu sọ. Ṣùgbọ́n àwọn amúnisìn ìwọ̀n kò fúnra. Wọ́n fún wọn lómìnira, wọ́n bá tí wọn lọ. Òmìnira di ìnira fún ẹrú dọmọ. Ìpìlẹ̀ àkọ́kọ́ dúró. Ẹ káàsán bàbá mi Èkìtì gbòde. Ara ṣiṣẹ́ àti ìfẹ́. Àlàáfíà làbá yín bàbá. Àlàáfíà wà ara. Ẹ ò ní kú dọmọnù. Ẹ̀kọ́ ṣe é kọ́ bẹ́ẹ̀ kò sí ìnira kan. Ẹ ò ní fara gbààwẹ̀ lórí ọmọ lórí aya lórí nǹkan ìní yín o. Ìlú ẹrú dọmọ lówó ó sì lókìkí. Gbajúmọ̀ gidi. Ẹ kú iṣẹ́ ìlú bàbá. Bẹ̀rẹ̀ A ó jọ ṣe débi èrè. ṣọdún máa bẹ̀rẹ̀ wẹ́rẹ́. Wọ́n ṣọdún owó wọn. Máa mi Florence ẹ mà káàsán o. Ìpìlẹ̀ kejì ó jẹ́ pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀. Àìmọ̀ Ọlọ́run àtà ìṣòótọ́ ni. Ìmọ̀tara ẹnu nìkan àtẹlẹ́yàmẹ̀yà. Àtìgbà yẹn Olúwa fi ẹ̀gún lé fún wọn. Pèsè ọwọ́ wọn kò ní jọrin lójúmọ́. Epo pẹtrol tó jórísun ọlá wọn. Olúwa sì fi ìdàrú bá wọn lálejò. Láti fọlọ́run ṣàkọ́kọ́, àwa fi wọ́n sílẹ̀ fún iye ìríra. Iye yín ti ra. Tí wọn ò pa ìwàdà náà. Ẹ ò jí lójú oorun bí? Ọjọ́ mẹ́ta o. Àyànfẹ́. Ó mọ̀ pé ọ̀pọ̀ ènìyàn ní í jókòó ṣùgbọ́n ó ti sùn lọ. Ìwà àìbìkítà. Mo ní iwájú yín lójú oorun tẹ́ ẹ sùn ní o. Ojoojúmọ́ ló ń kù sí o láwùjọ. Lórí tí ń bẹ lórílẹ̀‐èdè yìí ti kọjá rádaràda. Wọ́n gbé pátì lọ́kọ́ òmíràn sínú igbó. Ìgbà tí wọ́n fẹ́ ṣe foundation àfihàn. Ẹ̀mí alààyè wẹ́wẹ́ méje ló lọ sí. Orí alààyè wẹ́wẹ́ tí wọ́n rí mọ́lẹ̀. Tó ti gbà. Orí ìwọ̀n ni wọ́n ti ń ṣe ìjọba. Ṣé ẹ ti ń gbọ́ ìtumọ̀ Àbújá nù? Òfin burúkú sì ti ń jáde. Ẹ ti gbọ́ ìtumọ̀ Aso Rock? Lọ́mọ ìka gidi. Ẹ wo gbà tí késẹ́ẹ̀tì ń ti jáde. Wọ́n ẹni tó bẹ́ fọn. Bàbá yín sọ ẹlẹ́ òní gbọ́. Tó fi ọ̀bẹ kú ẹran. Ibẹ̀ náà tún pẹ̀yìn pásítọ̀ sí orí ibẹ̀ náà tí lọ ṣèpàdé iye yín ra. Káwa lọ, Ọlọ́run má jẹ́ káyé mi rí bàjàbàjà. Tó lórí òní bá ṣe é tí kò rí ṣe. Bí ìṣàkóso wa bá di bàjàbàjà. Ìpìlẹ̀ ìkọ́lé wọn ni ẹ fẹ́ lọ́wọ́. Ẹ̀jẹ̀ tí wọ́n fi ṣe ìpìlẹ̀ abéèrè. Kò sówó nítọ́ ìyá jọmọ ènìyàn. Bẹ́ẹ̀ni. Ìgbà tó jẹ́ pé owó tí wọ́n ń ná gbogbo rẹ̀ ni wọ́n ti fi fún ẹ̀mí òkùnkùn. Àmì ara sílé márùn-ún tí wọ́n ń ná. Ẹ máa love ẹ máa like ẹ. Wọ́n fún ẹ̀mí òfurufú ni. Ọpẹ́ ní fẹ́mi tó ń bẹ nínú oòrùn. Ìyẹn làmì ara sílé mẹ́wàá wọn. Ẹ̀mí tó ń bẹ nínú ìràwọ̀.
tènìyàn láàárọ̀. Ẹ má ṣe jẹ́ kí eléyìí yà yín lẹ́nu. Ẹ̀mí tí wọ́n forí ìwọ̀nsán ló gbà wọ́n padà. 50 sílé ìyẹn ló le jù. Yàtọ̀ sí ẹ̀mí òṣùpá tí wọ́n gbé ká. Ẹ̀yà mẹ́ta ló ń bẹ lára owó yẹn. Nàìjíríà ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta o. àyànfẹ́ Orílẹ̀-èdè ẹ lẹ́ o. Mo ní ẹ kú ojú oorun, ẹ dìde ńlẹ̀ yẹ́. Mo ní sọ fún ọ pé kán dìde ńlẹ̀, ẹ dìde ẹ dìde ẹ dìde. Ọmọ Yorùbá ẹ dìde ńlẹ̀. owó yẹn. Ẹ̀yà àkọ́kọ́ orí bá mi ṣe ló ń jẹ́. Nínú owó yẹn orí wọn kan òkè. Pé láéláé kò sí ẹ̀yà tó tún lè tó wọn. Ẹ̀yà kejì ìwà ní ìsàlẹ̀ díẹ̀. Ẹnu wo pápọ̀ lórúkọ ẹ̀yà yẹn. Ohun tó sọ wọ́n dèrò ẹ̀yìn jẹ́ ẹ mọ̀. Àwọn náà Ẹ̀mí àjẹjù. àjẹjù nílẹ̀ Yorùbá ń jẹ gbogbo ẹ̀. Ẹ̀yà tó lè jẹun tán kó gbàgbé ọ̀la ni. Wọ́n gbàgbé ọ̀la níṣẹ́. Bí tí wọ́n ta síta lákòókò kan. Ẹ̀yà orí bá mi ṣe gbà ó gbé lọ. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti gbà á Fúlàní, orí bá mi ṣe ni Fúlàní. Pátá ìṣọ̀kan dìran òun lorúkọ tiwọn. Àwọn Yíbò ní ìṣọ̀kan dìran. Bẹ́rù dọ́mọ̀ kọ ìṣọ̀kan dìran lọ bó pẹ́ bóyá. Bẹ́ẹ̀ ni Orí bá mi ṣe ẹnu bá lẹ́rù wọ̀ wọ̀ ìṣọ̀kan dìran. àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ìyá ògbó pẹ́ títí. Ọmọ pínyà ó ti di dandan, àkókò ti dé báyìí. Èdè kan ṣoṣo Ẹ̀yà kan pẹ̀lú pẹ̀lú èdè kan, ìwà ìwà kan kan, pẹ̀lú àṣà kan ìṣe kan pẹ̀lú ìlera kan. Ìlú ẹrú dọmọ jẹ́ ẹ̀yà mẹ́ta títí di ìsinsìnyí bẹ́ẹ̀ ni kò rọgbọ. Nàìjíríà ẹ kẹ́kọ̀ọ́ lára ìlú yẹn kẹ́ má bàa bọ́ sínú ìdẹ̀kùn ìṣòro. Nàìjíríà ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta o. Àyànfẹ́ orílẹ̀-èdè ẹ lẹ́ o. Mo níṣẹ́ ò tí ì tó jí ẹgbẹ́ra ńlẹ̀ dìde. èyí níṣẹ́ Olúwa sí Nàìjíríà. Ẹ̀yin aláṣẹ ìjọba ló dojúkọ. Lọ́jọ́ kẹẹ̀ẹ́dógún oṣù kọkànlá ọdún 1996 ni mo ń sọ. Christian Association of Nigeria. Mo mọ́rọ̀ yìí wá sí ìrántí yín ni. Pápọ̀ ọkọrin ìlú. Ẹ wo 1996 sákòókò yìí tí àwọn bàbá olórin rere yìí ti ń sọ̀rọ̀ kalẹ̀. Ìmọ̀ ọjọ́ kẹẹ̀ẹ́dógún yẹn. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin wòlíì pásítọ̀ tẹ́ ẹ kóra yín jọ tẹ làbújá ẹ wá gbọ́. Ọlọ́run ṣẹ́gun ìkorò ayé wa. Bí mo Ǹjẹ́ lákòókò yìí ǹjẹ́ àdúrà ló kàn àbí ìṣe? àwọn ènìyàn wá mi wá fún ìdámọ̀ràn. Ẹ jájọ béèrè lọ́wọ́ ara wa. Ilé ìwé kan kú Ẹ ti mọ̀ pé wòlíì ọmọ Babíọ́dún ti dé o. láti lùdú pa. Ẹ káàsán lórí rédíò Mú ń. mi lọ sí ilé ìwé kan láti Ìwọ tó ń fi fóònù rẹ wò mí ojú rẹ ò ní fọ́. dìde báwọn ẹ̀mí Òkè skin fóònù yẹn ti fọ́, earphone ló fi ń gbọ́ mi. ìrònú mú mi bí mo ti padà délé. Mo ló máa rówó ra fóònù láìpẹ́. Ń fi gbilẹ̀ tó yẹn. Bẹ́ẹ̀ Nàìjíríà a sì ń gbàdúrà. Ẹnìkan wọ́n ṣe é ṣàrà létí mi. Ó ní gbẹ́nu dákẹ́ ènìyàn aláìmọ̀ kan. Bẹ́ẹ̀ni, Mo wo wájú mo wẹ̀yìn. máa gbọ́ o. Ìgbà yìí ni mo mọ̀ Olúwa ló ń sọ̀rọ̀. Sọ̀rọ̀. Ó ní ṣòwò mọ̀ látòrí lọ̀rọ̀ títí wọ́ wá. Bẹ́ẹ̀ni. Ìwọ kò mọ̀ pé ààrẹ orílẹ̀-èdè rẹ. Wọ́n ti gbàgbé pé Sámù 11 sọ pé bí ìpìlẹ̀ bá bàjẹ́ kí lolódodo ó ṣe. Ilé èrè bóyá irọ́ tàbó òótọ́. Kó sọ fún gbogbo àgbáyé pátápátá. Ohun èkejì tó tún ń ṣe lọ́wọ́ lábẹ́lẹ̀. Adéyọmí ẹ káàsán o. Nàìjíríà díẹ̀ sí. Adébáyọ̀ Olúwakẹ́mi ẹ mà káàsán bẹ́ẹ̀. Èdè kò jẹ́ kí Àmì Emmanuel David ẹ káàsán o. ọmọ bíi tiẹ̀ ó. Ẹ jẹ́ máa rí love and like ẹ báyìí jọ. Ìwárìrì mú Máa ń ṣe ọ̀rọ̀ ta lẹ́yìn tọ̀sán yìí ó máa lágbára púpọ̀. pinnu pé Ẹ kú ojúmọ́ ní orílẹ̀-èdè bèmí. Mo ní ẹ káàsán níbì mí o. ọ̀la Ẹ mà káàsán lórílẹ̀-èdè ilẹ̀ Yorùbá pátápátá mo kí yín o. ohun Ọlọ́run
ìmọ̀ràn nínú mi bí mo ti gbọ́ èdè yẹn orí mi ò sì gba ìbínú. Adéọ̀sùn Babátúndé ẹ káàsán o. ìdí abájọ nìyí o Nàìjíríà. bí ẹ ti ń wọlé ẹ ò ní wọlé lékú lọ́wọ́. ṣe ni mo fi gbéraga. wọn á ní bàbá yìí ó mà ya ọlọ́sàn ìyá aṣẹ kọ́kọ́ mẹ́yẹ bọ̀ lápò ní a sì ń bọ̀ fún apá kejì àdúrà òun láago 3. àyànfẹ́ orílẹ̀-èdè ẹ̀. wọn á fẹ́ ṣe pápá bí ará pápá. Máàmì Ìbírónkẹ́ kú ojúmọ́ Ọpẹ́yẹmí. mo dúró nínú. Ọpẹ́ yóò yẹ gbogbo wa níkẹyìn yìí. mo pe adarí orílẹ̀-èdè yìí kó bọ́ mi. kò lè bẹ̀rù rẹ kí iṣẹ́ Ọlọ́run. mi ò lè bẹ̀rí Tinubu kí n wáṣẹ lọ́hùn jàre. lóòótọ́ ìpilẹ̀ṣẹ̀ orí burúkú gidi nìyẹn. yára ṣàtúnṣe kọ́lọ́run tó bínú sí ọ. ọjọ́ náà tí Ọlọ́run ò ti bí wọn bínú tẹ́lẹ̀ èpè tí wọ́n ti gbà láti èpè. mélòó ní igbákejì àti igbákẹta. igbákejì tẹ́lẹ̀ Boko Haram nù ń tiẹ̀. igbákejì àti igbákẹta yí padà. àwọn ministers tó ń bẹ lábẹ́rẹ́ ń kọ́. ká má sọ káwọn dárẹ́tọ̀ jẹ́ mi. rárá gbogbo. orílẹ̀-èdè tádàrí bá ń ṣòkùnkùn. òun kò yọ̀nà bá orílẹ̀-èdè yẹn ni. àwọn yunifásitì gbogbo tí a ní ṣẹgbẹ́ òkùnkùn. Mary ojú rí ẹ̀ka àsán o. vice chancellor tó bá ń ṣẹgbẹ́ òkùnkùn. orí burúkú ló kọ́. ọ̀kan lọ́mọ àbíyẹ̀ màkà àsán bẹ́ẹ̀ o. Nàìjíríà ẹ kú ọjọ́ 3 o. ẹ wo kẹ́sẹ̀tì yìí láti 1996. ẹ rí i pé òjò ti ń pagúnbọ̀ ọjọ́ ti pẹ́. ṣùgbọ́n Yorùbá sùn a ò jí. ìjẹkújẹ òjé agbọ́n. polytechnic. ipò oyè gan òjé á lọ. college of education àti girama. gbogbo nǹkan wá dàrú bí ẹsẹ̀ télọ̀. alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ aṣíwájú bá wà nínú ẹgbẹ́ òkùnkùn. àfi kọ́rẹ́ ànàkáká àfọ̀ máa bọ́ sórí social media kó máa bọ́ wọn ẹgbẹ́ rẹ̀. olórí fetí sí mi náà níbo ni ẹgbẹ́ òkùnkùn gan ti. àfi ká máa sọ pé ju ọba bìmí lọ. fàyè fún òtítọ́ mọ́ rárá ẹgbẹ́ òkùnkùn dìde láti gbàjọba. láti ìgbà tán ti pọba lẹ́kìtì Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ò tí ì débẹ̀ o. àwọn òbí wa ń tira fọmọ kan tó jáde. ṣàǹbá wọn wí lọ́wọ́ ni. Charles pẹ̀lú lórí a ò gbọ́dọ̀ bá rẹ wí o. ilé ẹ̀kọ́ dojú. àní lóògùn ọ̀fẹ́ o. lóògùn sí ti rúùmù wọn. òbí ìkọ̀wé lóògùn pálọ̀ wọn. ìjọba kúrò lọ. Ọlọ́run kó ayọ̀ lọ́wọ́ wọn olóògùn wọ̀nyí o. ó bí Ọlọ́run nínú aeroplane báńkì àwọn ọ́díò ààrẹ. sọnù tí àwọn ààrẹ. pẹ̀lú dojúdé ọlọ́ṣà àtọlọ́pàá dojúkọra wọn Tinubu ọ̀rẹ́ ààrẹ apàtàná lè dojúkọ wọn ò lè dojúkọ Fúlàní. jẹ́ òkúta ń sọ nìyẹn ṣe rántí ìta. ààrẹ apàtàn ìlú Ọ̀yọ́ náà lè dojúkọ wọn ní nuisance. kẹ́ àti ìfẹ́ ìyẹn lè wọ́n rá wọn Fúlàní gbébọn wọn ò dojúkọ wọn. sọ̀rọ̀ iṣẹ́ àgbẹ̀sánlẹ̀jẹ̀ ni ká má tanra wa ó sì di dandan kẹlẹ́jẹ̀ ó béèrè orí burúkú ni kó lórí orílẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni Rónkẹ́ wà á débi gíga láyé Ọpẹ́yẹmí wà á débi àṣeyọrí o. Nàìjíríà ẹ kú ọjọ́ mọ́ nǹkan yìí Nàìjíríà ẹ kú ọjọ́ 3 o. ẹ má wọrí àkókò àdúrà ń bọ̀ láago 3 á jọ pàdé fún àdúrà ni. àwọn tó rí wọn gbàdúrà wọn ó gbà àdúrà wọn. ẹ má jà máa lọ bẹ̀ wọ́n ẹ já máa lọ ní ètò tèmi oje. ẹ jẹ́ ó dago 3 ká tó mú yín wá ẹ káàsán gbogbo ènìyàn. orúkọ mi ò yí padà wòlíì ọmọọba Abíọ́dún ni mò ń jẹ́. dákun mo kí wa ẹ káàárọ̀ ẹ káàsán ẹ kú ìrọ̀lẹ́ according to the time gbogbo àkókò tó bá wù kó wà wàhálà ànúgbà mi ò fẹ́ pẹ́ mo láàlọ́ àwọn àlejò nínú ilé lọ́sàn-án yìí ká tó wá padà wá láago 3 fún àwọn àdúrà àkànṣe tí à ń bá lọ. ẹ̀yin pásítọ̀ ẹ̀yin wòlíì tẹ́ ń pè mí pé àdúrà ló kàn ẹ dákun sórí tó yẹ wọ́n là ń fún wọn yún wọ́n ní because tẹ́ bá ti ń ka àwọn ẹ̀gún wọ́n ní wọ́n ti pè wá sàbújá wọ́n ní ẹni ẹ̀ka máa Tinubu ní a máa fàdúrà ran orílẹ̀-èdè yìí lọ́wọ́ ṣé ẹni tí yẹ fò àdúrà ran orílẹ̀-èdè lọ́wọ́ tán ń parọ́ fún orílẹ̀-èdè ṣé ìwọ rí ibi tí
irọ́ ti ń jọba ni. Ẹ̀yin rí ibi tí irọ́ ti ń jọba. Ṣebí níjẹta àbí ìjẹrin mò ń débí. Ara àwọn kan tó ń kọ́mẹ̀ntì pé ibo lọmọ ọba ti ń gbọ́ gbogbo formation gan. Ok, gbogbo ohun tí bá ń lọ lórí ayélujára kì í ṣẹ̀yìn rẹ̀, kì í sì ṣẹ̀bi mi, torí pé ara ọrọ̀ ajé ló ta mí tí mo rọ́yà nínú igbó tí mò ń jókòó ta sí. Kọ́bẹ̀ bá lè dùn ni, Ṣèyí Ògèdèǹgbé orí rẹ̀ ò ní gbàbọ̀dè. Àwọn nǹkan mi wà tó jẹ́ pé tó o bá listen sí, ó máa dàbí pé ọ̀rọ̀ yẹn ti kọjá kàyéfì. Ṣé lẹ́kìtì tán kó sójà wá yẹn, ṣé àwọn Fúlàní ò ti padà lọ́bẹ̀ lọ́gbìnàyà? Wọ́n ti padà lọ. Ṣùgbọ́n a ò gbọ́dọ̀ máa mú ìròyìn ìbànújẹ́ wá fẹ̀yìn ọmọ ilẹ̀ Yorùbá lójoojúmọ́ ni. Ṣùgbọ́n ìwọ tó ń gbọ́ mi láàárọ̀ yìí, ìbànújẹ́ ò ní kàn ẹ́ o. Alààyè gidi ni mò ń bá wí, mu ní gbogbo ẹni tó ń gbọ́ mi láàárọ̀ yìí, ìbànújẹ́ ò ní kan gbogbo yín o. Máa lọ́fẹ̀ẹ́, máa láìkẹ̀. Sórí kí n tó ṣe analysis sí orí àwọn fọ́nrán tẹ́ ẹ fẹ́ gbọ́ yìí, àwọn fọ́nrán tẹ́ ẹ fẹ́ gbọ́ yìí, màá fẹ́ kẹ́ ẹ farabalẹ̀. Ẹ ti mọ̀ pé wọ́n ti ní ẹ farabalẹ̀, gbogbo rẹ̀ la máa ṣe, àbí? Ṣé rí, ẹ jẹ́ á kọ́kọ́ gbọ́ ti arákùnrin òṣèré yìí ná. Ẹ jẹ́ á kọ́kọ́ gbọ́. Ṣé rí, ọ̀rọ̀ yẹn kì í ṣe pé gbọ́ mi, kì í má ti gbé lọ púpọ̀, ẹ dúró sá. Mo fẹ́ kó farabalẹ̀ gbọ́. Ṣé ó yàtọ̀ sí tí ọmọ ọba sọ pé láàárín ọ̀sẹ̀ kan, ká má tó wá sọ pé ti ọjọ́ Monday yìí, láàárín ọ̀sẹ̀ kan tẹ́ ẹ ti fi owó kún owó duty tán fi clear ẹrù. Èmi àti Àdùnní sọ̀rọ̀ lánàá, ó wá gbé fídíò lọ store, ó lọ ń fi àwọn ráìsì ọkùn bẹ́ǹsì, àwọn ráìsì gidi wọ̀n mí nínú store wọn lọ́hùn. Ó ní wọ́n ń tà á ní $30, $35, $40, $42. Hallelujah. Ó ní kí n wo àwọn ìrẹsì wọ̀nyí, ó ṣeéṣe fún wọn láti lè rà á kán kó wálé láti ká máa jẹ lọ́pọ̀ yanturu. Ṣùgbọ́n ẹ ti fi duty dí gbogbo ẹ̀ mọ́ bẹ́ẹ̀. Ẹ̀yin lẹ ń fìyà jẹ wá, ẹ dẹ̀ ń sọ pé ẹ mà sí. Ẹ já gbọ́ nǹkan tí arákùnrin yìí bá wa sọ. Òun náà ń ronú àròjinlẹ̀, ó ti ń dé náà nú ni. Ó yá. Not bóyá gbogbo ohun tí mo máa ń sọ tẹ́lẹ̀ bóyá mo fi ń ṣeré. This morning there is no smile at all. Ó ti gbọ́. Because Nigerian custom are making things very difficult for Nigerians to afford, and Nigerian government is condoling them to do that. One, Corolla 2005 láàárọ̀ yìí wọ́n ti increase clearance sí 1,400 and something dollars and 81. That means pé Corolla 2005 ó máa di 11 million to 12 million. 2005 tó yẹ kí wọ́n ra. Máa bá mi lọ́ọ̀fẹ́, máa lọ́ọ̀fù ẹ̀. Ó yẹ kó ra mọ́tò yìí 2010 12 million. Corolla 2005 ó máa wá di 12 million or 11 million. That means this Camry ọ̀rọ̀ bọ̀ kí lẹ máa ń pè ná Nàìjíríà tó kún bọ̀ ẹ̀ ó máa di 12 million naira. Big Daddy àwa di 12 million. Nigerian use ẹ̀ máa di bí 7 million naira. Ẹ ṣáà fẹ́ jẹ́ kí corruption, kidnapping, stealing kó pọ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Because this nation we want to put it in havoc. Ẹ fẹ́ jẹ́ kí everybody kó máa tọrọ jẹ, kí everybody kó kú pọ̀ gan lójú títì. Kó kú pọ̀ lójú títì. Tó bá jalè ọ máa pa. Bẹ́ẹ̀ni. Now jẹ́ kí nǹkan wà
very, very minimal. Federal government, you are not putting your federal custom on check. That means nobody will be able to import anything. Now, people that does not do forex. ẹ jẹ́ kí sọ̀rọ̀ kankan mẹ́rin o. Nígbà tí a sọ̀rọ̀ pé àwọn kọ́sítọ̀mù wa ẹlẹ́wọ̀n ọmọ Yorùbá la fi sílẹ̀. Ṣùgbọ́n mo béèrè lọ́wọ́ wa ń gbà yẹn, mami jẹ́ máa rí lọ́ọ̀fù àti láìkẹ́, máa ṣí ọ̀rọ̀ yìí gbogbo ẹni tó gbọ́ mi. Mo ní sí àwọn ni kọ̀ǹtrólà lẹ́ẹ̀tọ́ yìí lẹ́fẹ̀yàn síbẹ̀ o. Ṣé ẹ̀yin lẹ́ ń kọ̀ǹtró wọn? Ṣé Tinubu ló ń kọ̀ǹtró àwọn ológun wa? Àwọn Fúlàní ni. Gbogbo àpàṣẹ ogun àwọn kọ́sítọ̀mù wa ó wà lọ́wọ́ Fúlàní. Ẹ sọ òtítọ́ fún wa. Ẹni kí Bọ́lá Ahmed ó padà wálé. Best trading, which is importing and exporting. They are not going to know anything about this. Nǹkan bí oúnjẹ nìkan ló kàn máa wọ́n fún wọn. But this time around, you are making life very difficult. Ẹni tó ní mọ́tò púpọ̀ ní compound máa dẹni tí ò ní kankan mọ́ because àwọn èèyàn máa bẹ̀rẹ̀ sí ní họ́ọ̀jì mọ́tò wọn sè. Wọn ò ní tà mọ́. Because tó bá tà kò sí ohun tó máa rà mọ́. Ṣé tí má ta Corolla ní 12 million naira? Ṣé inú ẹni tí ó ra Corolla yẹn tó kó 12 million naira tó yẹ kó fi kọ́ ilé lẹ̀? Ṣé inú ẹ̀ máa dùn? Federal government, you are sitting on your throne doing nothing. Ìkànnì o. Ìkànnì wọn. Ẹ dá o. Ẹ dá. Ẹ fi pé ẹ ṣoríire ni. Wọn ò ṣoríire o. Ẹ̀jẹ̀ tí ẹ̀ kó sórí ó máa padà pa yín o. Amen. Àwọn èèyàn ò ní rówó ra mọ́tò mọ́. Amen. Wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí ní pààyàn kiri ní Nàìjíríà ni. Ẹ rò pé kò sí píìsì wà lẹ́kọ̀ọ́. Àwọn èèyàn ò ní rówó ra mọ́tò mọ́. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí ní pààyàn kiri ní Nàìjíríà ni o. Ẹ rò pé kò sí píìsì wà lẹ́kọ̀ọ́. Wọ́n máa lọ sínú government house lọ́ máa pa àwọn èèyàn. Because ẹ wo nǹkan tẹ̀ ń ṣe. You are putting stress on Nigeria. Turkey ẹyọ kan ní ibi tí wọ́n ti ń ta oúnjẹ. Ó ti di 4,000 naira. Nísìnyí tí gbogbo nǹkan ti ń rise. Turkey máa di 5,000. Turkey tó yẹ kára ní 1 pack for 4,000 naira. Ẹyọ kan ṣoṣo ti wá di 4,000. 100,000 ní pálí Turkey. Ṣé ní wọ́n unbearable? Sìmẹ́ǹtì wèrè Dangote yẹn. Ó ti di 9,000. Ẹ dẹ̀ lọ sí neighboring country Africa. Wọ́n tà ní 1,500 níbẹ̀. Ẹ dẹ̀ ń jẹ́ kí gbogbo nǹkan níyàn lára. Yorùbá ló wà lórí throne o. Yorùbá tẹ́ ẹ fẹ́ fi sí. Kókó mi ò gba owó o. Ẹ ní sùúrù, ọmọ ẹni ò ṣèdí bẹ́ẹ̀ bẹ̀rẹ̀. Ẹni àbáwí ọba jẹ́ ó gbọ́. Ẹni àbáwí ọba jẹ́ ó gbọ́. Èyí ò gbọ́ o, yóò jẹ́ pálábá ìyà. Ẹni àbáwí ọba jẹ́ ó gbọ́. Àbí ńgbà ẹ mú mi ńgbà òun náà tẹ́ lù mí bí ẹ̀gúnsí. Àbẹ́ ti gbàgbé tẹ́ wá lù mí bí ẹ̀gúnsí. Tẹ́ ní kí ni wí àbí ẹ sọ fún wọn pé kí ni wí tẹ́ lù mí bí ẹ̀gúnsí. Ẹni àbáwí ọba jẹ́ ó gbọ́. Èyí ò gbọ́ o, yóò jẹ́ pálábá ìyà. Ẹni àbáwí ọba jẹ́ ó gbọ́. Tẹ́ a sọ fún yín. Èmi personally àbí èmi personally àbí ó ti di gbẹ̀du ẹ sọ fún wọn personally. Mo ní ẹlòmíì dẹ̀ máa rí ọmọ rẹ̀ á dẹ̀ dàbí pé kó máa bù jẹ nígbà tí ò bá so ń jẹ. Ó ti ń kọjá kí mo pè é, ó ti ń kọjá àfaradà. Máàmí yóò tún dé Òdúgbẹ̀sán àfíìsì wà ń bí o, àwọn náà wà ń bẹ̀ o. Wọ́n ti ń jẹ wọ́n ń pẹ̀kẹ́ mọ́ tí wọ́n ló máa dà. Ìgbà rẹ̀ sí agolo kan. Ọmọ wa ní ẹ̀jẹ̀ ṣe ẹ̀yin ọlọ́tẹ̀. Ẹ wàá máa wọṣọ mọ́ra yín lọ́rùn. Ẹ̀jẹ̀ ṣe ẹ ṣáà ti a máa dìbò a máa wọlé ẹ ṣáà ti wọlé báyìí 5,000 ẹ ṣe bẹ́ẹ̀
ẹ gbowó ẹ síbẹ̀. Ẹ ti ń jẹ ìyá 5,000 yín báyìí. Tí bọ̀dá ọ́fíìsì bá ń sọ pé ẹ máa mú kẹ máa pẹ̀kẹ́ mọ́ tí yín ló máa dà o, ẹ máa mú kẹ máa pẹ̀kẹ́ mọ́. Àbí ẹ sáà ti jẹ́. Ṣùgbọ́n ẹ̀gbọ́n tí bàbá mi Ọláníyàn àbí kí lorúkọ wọn, ẹ̀gbọ́n tí wọ́n yànnà náà yẹn, dádì bọ̀dá mi ọ̀rẹ́ mi ẹ dákun ẹ tún bá mi sọ fún àwọn dádì wa kàn gbọ́ ìtò ńlọlẹ̀ ó yá. Ẹ ní ṣoríire o. Àmì o. Ẹ ní ṣoríire o. Àmì o. Ẹ bá ṣe ń jẹ́ kó ẹ kàn sọ fún mi. Talẹ̀ ni ibo lọ fi sí tọ́rọ̀ ìtì ẹ̀ sí pé ẹ láti máa increase cost of living. Is it that ẹ fẹ́ pa everybody? Ṣé fẹ́ pa everybody ni? Wọ́n ti pa wá Ẹ sọ fún mi. anybody ti. Even the billionaires. Tó jẹ́ normal billionaires tó ṣe ń dìde. Wọn ò ní rí nǹkan ṣe mọ́. A máa yàbọ̀. Poor people ló ń fìdí yín. Owó poor people lẹ fi ń di billionaire. Bẹ́ẹ̀ni. Poor people yóò wà ní rí nǹkan kan ṣe mọ́. Èmi fúnra mi. Téèyàn bá kó owó wá ra mọ́tò bẹ́ẹ̀ mo máa ń wò báyìí. Ẹ ti ń ní everybody lára o. Ìbọn máa di nǹkan tí everybody lọ rà ní black market o. Yé ìbọn kẹ̀. Ẹ̀yin náà lọ máa. Ẹ mọ́ yàbọ̀ o. Ẹ mọ́ yàbọ̀ o. Ẹ ti ń ṣèkà o. Nigerians ò rẹ́rìn o. Inú ń bí everybody o. Lóòótọ́ ni. Inú ò bí everybody lásán. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ parọ́. Àwọn èèyàn máa tó wọnú ilé àwọn èèyàn lọ láti lọ máa pa wọn. Àrè. Láti lọ máa jẹ oúnjẹ wọn. Ẹ má jẹ́ mú yín o. Ìjọ tó bá ti bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀. Kò kàn mí bóyá Igbo ló ní presidency. Kò kàn mí bóyá Yorùbá or Hausa. Ẹni tó kàn mí ni pé ẹni tó máa wá tó máa jẹ́ kí everything dà. Sójà ló bèrè yẹn. Gbogbo billionaires. Sójà ló bèrè yẹn. Gbogbo ẹ̀yin bank MDs. Mo ní sójà ló bèrè yẹn. Ẹ mọ̀ kó lè níyìn o. All the bank MDs ẹ mọ̀ kó lè níyìn o. Olórí burúkú níyìn. You people are the ones. Mọ̀mọ́ ní bọ̀dá ọ́fíìsì ẹ máa mú kẹ́mọ́ pẹ̀kẹ́ mọ́ tèyí ló mọ̀ ká. Put that money, store it away and give it to Aboki for black market. Now you make dollar so scarce. Why are we even spending dollar in Nigeria? Go hear me. When we are supposed to be spending naira. You are a terrible set of people. Your house will burn down. Your children will collapse. Amen. Your own entire generation will collapse. Amen. Because Shami now. I'm not doing no. When I first of all saw Emefiele, I thought because he was wearing a glass and the way he was analyzing Aboki FX, I was thinking, oh God, why? How is this man so brilliant? He's saying that Aboki FX should bring where he gets his own data from for him to be increasing dollar anyhow. Now, without knowing that he is the most corrupt personnel in this country, I thought if I was the president of this country, I will make you Emefiele a scapegoat. I'll put you on a 1991 Land Rover Discovery, and I would drag your body all over the country to make you an example. For anyone who wants to steal the public fund, you are a terrible thief. Every money you steal, I don't know what you want to do with it. There's nothing you want to buy. What do you want to buy? A Range Rover, a Land Cruiser. How many houses do you want to stay? You want to stay in a distinguished house. You will build a house like the guy that just died. The bank MD that just died. That is the only thing you can build. Then why do you want to sleep? Just one room. Mr. Tony talk for what? You're going to die anyways. The president would die. Why will you leave? Look at these people hustling. No job. Look at them. They're washing cars every day of their life. It's cool. Lady Luck Institute, ni Alagomeji Mbe, the Lady Luck is still the way it was when I was in primary school, way fucking long time. Your children will go to Australia, they will go to Germany, they will go to Japan, to go Nagasaki, they will go everywhere to go to school. But I know you don't fucking care. But if Mama didn't cut the back market, you will see what will happen to this nation. I know that if I come when you're very soon, come and fly, come and say, do you remember this place? Black people come and maybe by telling them go Nigerians. Let I do everything.
everybody náà máa jẹ yẹn. Everybody máa jẹ wọ́n run. A máa jẹ wọ́n run. Ó ti ń yá díẹ̀ báyìí. Ẹ máa wòran wò. A máa padà jẹ yín run ni. Cost of living poor people òun ló ń fìdí ẹ̀. Bíbélì sọ pé a máa pa wọ́n run bí iná ìléru. Ó ń bọ̀ wá. Billion you've made out of the poor. And now you want the poor to die for it. Oh, no. Try and make a mistake and elect me as your president. You will all pay for it. Just make a simple mistake and elect it. Ẹgbọ́n tó sọ, ó ní kán tí ẹ̀ ṣiṣẹ́ wò, kán wá fòun ṣe pírẹ́sídẹ́ǹtì, èṣù sójújú kó wà látàrí, kó wá wo tún tí èṣìṣẹ́ ó fi ń pa, ìyà ó jẹ panaba sí hàn láà. Ẹ ṣe kò tí ì tán síbẹ̀ o. Ẹ̀yin ọmọlẹ̀ Yorùbá kò tí ì tán síbẹ̀. Ṣé rí ìbẹ̀rù tí wọ́n wá ń bẹ̀rù yẹn? Ẹ̀yin ọ̀dọ́, ìbẹ̀rù tẹ́ ń bẹ̀rù yẹn òun ló máa ṣe okùnfà ẹrú tẹ́ ẹ fẹ́ lọ ṣe fún Fúlàní. Ìbẹ̀rù tí gbogbo wa ń bẹ̀rù yẹn òun ló máa ṣe okùnfà tí Fúlàní máa gba ilẹ̀ wa tá a máa padà lọ tá a máa fi igi gbá wa ní pàkọ́. Ṣùgbọ́n Bàbá Fálànà ti jẹ́ kó yé everybody pé we have a right to láti jáde fún protest. Máa ṣe ọ̀rọ̀ yìí máa ṣe ẹ̀. Mo fẹ́ jẹ́ kọ́rọ̀ yìí go fara dáadáa. Àwọn màmí Akínsọ́lá ẹ káàbọ̀ mọ́. Adérónkẹ́. Ẹ káàbọ̀. Ọ̀rọ̀ yìí wọ́n ti jẹ́ ká realize pé everybody ló ní ẹ̀tọ́ sí. Ok, ẹ jẹ́ lọ bá bàbá Fálànà àti Ṣeun bá ń gbé bàbá Fálànà wá. Lọ bá mi gbé bàbá mo ní mi tí dé, mo ń bọ̀ láago 3 fún special prayer. Hello. Oya, Baba Fálànà. In a very fervent pursuit of justice and transparency tonight, sitting down with a renowned human rights lawyer, Mr. Fálànà, who has filed a ground Ṣeun ló lọ bá mi gbé wọn wá. Challenging the governments on prices of commodities, and he wants mo fẹ́ kó listing dáadáa kó gbọ́n tí Baba Fálànà sọ. Of essential commodities. With unwavering determination, Mr. Fálànà sought to unravel the intricacies of how the government is allocating the benefit and funds resulting from the removal of fuel subsidies. In a nation where economic policies deeply impact the livelihoods of millions, is legal endeavor. Èrè tán tó yọ subsidy yẹn, Baba Fálànà máa bá wa yànnà náà lẹ́nu. Ká wá béèrè ẹ̀tọ́ wa lọ́wọ́ wọn. A ní láti béèrè. Àkókò ti tó láti béèrè báyìí. Pivotal questions about accountability, economic justice, and these fundamental rights of citizens. So fair and transparent governance. Mr. Femi Fálànà, a senior advocate of Nigeria, joins us live from our Lagos studio. Thank you so much, Leonard Sik, for your time tonight. Ẹ káàbọ̀ jàre bàbá. Bàbá. Ṣeun. Bàbá bínú. I think I should begin a conversation tonight about what you said at a recent event in Lagos, perhaps at a Beko event, which we saw you in a video that's gone viral, when you're making mentions about accruers. Me, really love and like it. That could tell love and like it. Ma bá mi tẹ, ẹ̀yin tẹ́ wà lórí YouTube àtàpàkò yẹn má bá mi tẹ, subscribe síbẹ̀. Ẹ dákun ẹ subscribe síbẹ̀, ẹ bá mi tẹ, Babátúndé ẹ káàbọ̀. Position was anchored on Oyo, má bá mi tẹ love and like ẹ bẹ́ẹ̀ ti gbé released by the government. ní tí mo nílò lọ́wọ́ rẹ ni mo má jà flag ètò. And a couple of months ago, the Minister of Finance and the coordinating Minister of the Economy, Mr. Wale Edu, did announce publicly
that since the removal of fuel subsidy, there has been no month that the money shared by the three tiers of government have been less than 1 trillion naira. 1 trillion naira. Whereas in April last year, before the removal, the amount shared by FAC was 655 billion naira. In July, the amount shared was meant to be shared was 1.9 trillion naira. But the federal government and the state government, in their wisdom, felt we will keep part of this money. So we'll keep 900 billion naira while we will share 1 trillion naira. In December, the amount shared was 1.7 trillion naira. So if at the end of the day, the government of the federation, and I'm talking of the three tiers of government, is smiling to the bank or banks with what is between 500 and 1 trillion naira additional funds. My love and like members of the public are entitled to the benefit of the removal because that was the promise. We are removing fuel subsidy so that the money wasted, on importation of fuel will be channeled towards the development of the country, to address infrastructural challenge, to alleviate poverty, and so on and so forth. Thank you, sir. And what we are simply asking, not from the federal government, from the state government, local governments, where are the benefits of fuel subsidy removal? Simple and straightforward. I'm not concocting figures. These are the figures in the public domain. In public domain, But where do we look if to ask for these monies and how it has been spent? Before the removal, if the allocation between 2022 and 2023, if you compare the figures, it seems to there are about 3 trillion naira difference in what accrued or what was shared at FAC, and that those will be asking the question, where are this money? Just rightly that you where is the money? Then be able to ask of how the money was spent. Which we will be asking, is it the federal government or the state government or the local government? I have made my own point based on figures oozing out of power, of the seat of power. It is now left for the media and Nigerian people to find out where are the gains for subsidy removal. And it's so simple and straightforward. And we are also demanding that on a monthly basis, as we have practiced in the past, the Office of the Accountant General of the Federation must publish what goes to every tier of government. That was a culture in the past. At a stage, we were told the government was going to be run in a rather opaque manner. Accountant General ní kò sówó ní Nigeria. Owó tẹ̀dẹ̀ yọ lórí subsidy. Where is the money? In fact, has imposed a duty on the media to promote transparency and accountability in the government. The media are compelled to demand on a monthly basis what goes to every tier of government. And then we compare what was being earned before first subsidy removal and what is paid to the federation account after subsidy removal. You recall, at a stage, for several months or even for almost a year, the NNPC did not remit any fund, any money to the federation account. But now we are told we're no longer spending on subsidy, subsidizing fuel. Therefore, this is what we are making per month.
And so, just like the federal government is saying, oh, we are giving her a 35,000. Ẹ jẹ́ ká béèrè lọ́wọ́ ara wa ń bẹ̀ wọn náà kí bàbá Fálànà tó tún tẹ̀síwájú. Mami ẹ jẹ́ máa rí lọ́fà láìkí ẹ bẹ́ẹ̀ bá ti rí ń gbèsè òun wálẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá ti bá mi tẹ̀ ẹ́. Mami ṣé ẹ rí àwọn nǹkan kan mi wà tó jẹ́ pé eléyìí ò sọ̀rọ̀ èébú. Àwọn ọ̀rọ̀ kọ̀rọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ gbangba in tí ó yẹ ká ríran sí ọ̀tọ̀ ní ká débẹ̀ káka máa sọ pé orí rẹ̀ burú ó ya wèrè ni apá rẹ̀ tínrín ẹsẹ̀ rẹ̀ sì gbà. Torí pé Bíbélì ní ká wádìí ohun gbogbo dájúdájú ká di ètò jẹ́ òtítọ́ mú. Ó ní bàbá Fálànà ti fún wa ní proof yẹn pé àwa tá a wà lórí social media àwa tá a jẹ́ media àwa tá a ń sọ̀rọ̀ ẹ béèrè lọ́wọ́ wọn kí ló fa ebi fún wa. Ṣebí ẹni tẹ́ ẹ bá ti yọ ẹ máa mú àwọn kan ẹ máa pín àwọn owó yẹn fún wa ẹ máa pín 35,000. Ẹlẹ́sanwó oṣù méjì àwa ò rí 35,000 gbà o. Àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba ò tí ì rówó oṣù gbà títí dàkókò yìí. Kí ni déètì èní? Owó January February sì ti fẹ́ tán. Accountant General ní kò sówó lórílẹ̀‐èdè yìí. Kí ló wá fa ebi? Kí ló fa ebi? Ẹ dákun. Kí ló fa property? Kí ló gbé gàrí lọ sókè? Bọ̀dá yẹn sọ tiẹ̀ lẹ́ẹ̀kan ó lé ẹ ti gbówó díùtì mọ́tò ẹ ti gbówó díùtì oúnjẹ ẹ ti gbé lọ sókè. Ṣebí ẹ sọ pé tẹ́ ẹ bá ti fa sọ́síjì yọ ẹni láàrin ọdún kan aláògbádùn rẹ̀ ṣé ẹ ti fẹ́ pọ́dún kan bẹ̀ báyìí torí gbàrà tẹ́ ẹ ti débẹ̀ lẹ́ ti yọ o. Ṣáà wá ní géènì kankan látọjọ́ yẹn ni tẹ́ ní kò sówó ńlẹ̀. Ẹ jẹ́ kí bàbá Fálànà tó bá wa là á yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́ ká wá mọ ibi tí a fẹ́ gbé a fẹ́ kọrin sí gbẹ̀dú tá a kọ. We are giving a 35,000 naira to workers, even though we are told now that only 2 months have been paid. So we also expect state governments, local governments to also announce what we call palliatives. But for me, I think the ideal thing would have been if we are now making between 500 billion naira and 1 trillion naira, can we share 50%? Why the remaining 50% will be warehoused by an agency of the government? Manned by credible people in the society to address challenges in the area of education, in the area of health, road, network and so on and so forth, so that we can see the advantage on code of subsidy removal. Some of us were stridently opposed to the removal because there's no society, there's no country in the world where government does not subsidize one product or the other. Even in the most advanced capitalist societies. And that is why Nigerians must now begin to ask the government to discard and jettison the deleterious programs and policies of the IMF and World Bank. Because just yesterday, the IMF was asking the government remove fresh subsidy in its entirety and also increase electricity tariffs. Whereas the government had told the nation and the IMF and World Bank, come. The political atmosphere in the country is not conducive to electricity tariff because our people are suffering. The government is subsidizing the discourse. Two, just last month, the IMF was accusing the British government of not investing enough in education and health. This same agency, this Bretton Woods institutions, BRICT, are asking our government to remove all subsidies and impose a rush of increases on goods and services in our country. So I think these are the issues. This government must
must Mr. Falana, see. let me, No, this is very important. Oh, the important. only body, the only economic body recognized by the Constitution to advise the president is the National Economic Council, headed by the Vice President. And that body is peopled by the governors, governor of the central bank, state governors, governor of the central bank, the Minister of Finance. So why has that body abdicated its responsibility to the IMF and World Bank? So that is the body that the majority of them are elected. Yeah. They are serving the people. So you must advise the president what your people are saying, based on what your people are saying, based on their demands. So that is the body. Are you worried, Mr. Falana? Because some of the feelers that, apart from the fact that the IMF a few days ago was advising the government that it needs to take away every kind of subsidy, even on electricity and the tariffs there are therein. There are also feelers that the IMF may not even have a total belief in the words of the government of Nigeria in the removal of fuel subsidy, because there are feelers as to the fact that there might be the payment of subsidy on fuel through the back door. Are you worried about that kind of feeling coming from that kind of global entity? You know, the global entity is not a neutral body. It does not give advice in vacuum. It is an ideological battle. These institutions were set up by imperialism, principally to destroy the economies of developing countries. Why they turn the other eye when Western governments are giving subsidies to their people. And I am challenging the IMF here to take interest in the report of the 2020 report of the Auditor General of the Federation, presented to sent to the National Assembly last November. That report is saying that the $3.5 billion, the loan of $3.5 billion, loan of taken by Nigeria from the IMF, cannot be located. That is what the report is saying. The IMF should be interested in that. Owó tí mo sọ lánàá, tí mo ní Dangote lọ fi orí gbogbo Nàìjíríà yá tán rí, tí BRICT tó yá Nàìjíríà tó wò òun ò jáde tẹ́ẹ̀sì mọ ibi tó wà, owó Dangote ló wà, tí Tinubu sì mọ̀ sí, tán fi kọ́ refineries, ṣùgbọ́n wọ́n náà wá ẹlẹ́òrí ẹ̀wà gbogbo Nàìjíríà. Oní Fálànà ti sọ yẹn pé àwọn olórí burúkú olórí sàn yìí náà ń pera wọn ní BR kìíní kan yìí, ẹ yáwó lọ́wọ́ wọn, ẹ sì mọ̀ sí owó òun sì sọnù, àwọn ò ní interest láti kò ju kí Nàìjíríà ti sanwó lọ. Ẹ dákun ẹ máa gbọ́ orin so ó yá. Cannot be located. That is what the report is saying. The IMF should be interested in that, because we are required to pay the loan in 3 years, 4 years, between 2023 and 2027. So the IMF should be interested in that and stop mounting pressure on the government to multiply the hardship of Nigeria. And Nigerian, the government must summon the courage to tell this institution to mind their business and allow our country to be run in the interest of our country. In the interest of Nigerians. Because the Constitution, Section 16, has stipulated that the government of Nigeria shall be under a legal obligation to plan the economy of Nigeria, to run the economy of Nigeria, in order to promote happiness, not sadness. As it is the case now. And this wonderful country has enormous human and natural resource. If well husbanded,
We should have no business with poverty. These institutions are not helping the government to recover the looted wealth of the country. Oh yeah. Hidden in the West, hidden in Western banks and other financial institutions. So all they do is to mount prayer on the government. Thou shalt remove subsidy. Otherwise, your economy will collapse. But the economy of the United Kingdom is not collapsing. So the economy of the United States is not collapsing. Germany and the rest of them that are giving subsidies to their people. I mean, Mr. Falana, from what you said, when we look at it, the Nigerian economy had defied the projections of the IMF against the projections of the Nigerian government about the growth of the economy. And we've seen some growth in the positive direction at some point, which shows that at some point the accuracy of the IMF projections may not be valid. But let me take you to your battle in the courtroom. You are of the opinion that government should fix the price of essential commodities. And I had had the opportunity to speak with economists who have said that Mr. Falana has a social idea, a welfareist idea, a populist idea to go to court to fight this battle, but it may not have a realistic economic implication, or it may not be realistic in the real sense of it. They say that is more or less an academic exercise. Are you worried that court order may not see the light of day or may not be implemented or be obeyed? I can assure you, after the deadline set by the court, we're going to take steps to enforce the judgment. Some of these guys are apostles of neoliberalism. It is only when it comes to the poor that they suddenly realize that a judgment of a court meant to compel the government to be accountable cannot be obeyed. That's what they do. Some of my colleagues, lawyers, have challenged me. I've challenged the judgment. Oh, we are running a capitalist system. It's a free market system. How can you ask the government to control prices? I said, oh, by the way, the Nigerian legal profession is the most regulated in Nigeria. Most regulated. Oh yeah. One, I must pay, if I fail to pay my practicing fees by 31st of every year, I can be disallowed from practicing law in any continent. Number two, when I want to file paper, I must buy the stamp and seal designed by the Nigerian MBA, by the Nigerian Bar Association. Doctor, hospital, every process. Even the letters I write in my chamber. I must collect VAT from my client and remit it to FRS. The MBA, the government came out with what they call 2023 remuneration order for all lawyers in Nigeria. That order has stipulated what I should charge my clients in a free market economy. Except a few of us who engage in pro bono work. Even then, it must be recorded by them. So these are the same guys who are coming out to say, how can you enforce this? But when the same system gives duty waivers to the rich, that can be enforced. When the same system gives tax relief to the rich, that can be enforced. But when it comes to the poor, and what we are saying here, Chiu, is that majority of these goods are imported from abroad. Some members of the business community, you call them captains of industry, are giving duty waivers in 5 years under the last 5 years under the Buhari administration. The duty waivers given to
certain companies and individuals total 16 trillion naira. So the point is this: if you are giving 16 trillion naira, money that should have been paid to the federation, by the way, for the benefit of all Nigerians. So you are now given by the government. You now want to go to town and sell your products without control by the government. That would be abdication of the duty of the government. And that is why that law has been there since 1977. I didn't enact the law. Apart from the Price Control Act, you also have the Federal Consumer Protection Commission. These two bodies are set up to regulate prices, protect consumers from unwarranted exploitation. So unless those laws are repealed, we have a duty to go to court. And that was exactly what I did. And the court has given its judgment. Mr. Falano, so yes. So let me jump in quickly. There's an inference being drawn to your comment as to asking citizens to rise up in some kind of social revolution on the policies of the government of what has become a worrying situation in the price of commodities. Is that exactly what you are asking the Nigerian citizens to do as a response to what is going on in the land? A social revolution. Is that what you are saying? Now, I think Niger State, there was a protest. Protest in many parts of and the governor ordered the arrest of the protesters. And governor tell her the APC secretariat has issued a statement to the fact that the protests against the rising cost of living in our country are sponsored by some opposition or named opposition political parties. And all I've said is that it is the duty of Nigerians. It's a duty. It is the right of Nigerians. It's a right to express themselves either through protest or writing articles or whatever. And we fought against obtaining police permit to protest in Nigeria. What the law now says, section 84 subsection 3 of the Police Establishment Act of 2020 is that during protest, the police shall provide security in such protest. And I'm saying Nigerians should be allowed to protest against injuries, against inimical economic programs and policies. And it's a legitimate demand. It is therefore a challenge to the government to move speedily to address the complaints of the people and not read political motivation into them. I think we should anchor on this note. Where there is this divide and where the nation is at this crossroad. And feeling the pinch of the economic hardship. And the government on one hand says that it's committed into doing what is right by Nigerians. In your own view, is this government under the Bola Tinubu administration misstepping? Or are they doing the right thing? Or what exactly do you think is the right way to go? We just have about 40 seconds to wrap up on the right thing to do is to reject the prescriptions of the IMF and the World Bank. Remove fuel subsidy, float your currency, and so on and so forth, which have never
mo ní Ọlọ́run sọ bẹ́ẹ̀ mo dẹ̀ ti assisted sọ. any country to develop. Bẹ́ẹ̀ni. Secondly, báwo ni màmá mú the dọ́là. government is dancing around the problems. These circulars by the central bank will not address the crisis in the forex market. Two issues that are not being addressed is that there is a group of countries, there are countries in the world today insisting that we are not going to be tied to the American dollar. Bẹ́ẹ̀ni. We want to trade among ourselves in our currency. A máa fi currency wa rówó. Those countries are in BRICS. Bẹ́ẹ̀ni. Brazil, India, Russia, China, and South Africa. Others are joining them. Saudi Arabia has joined them, UAE, Ethiopia, Egypt, and others. And Nigeria is not there. We cannot be more Catholic than the Pope. I cannot be more Catholic like the Pope. I join BRICS. Why are we not there? So that we can trade. Oh, les Catholic Nigeria can trade in their currency. We trade in Naira. The second one, in 2018, Nigeria and China enter into a currency swap agreement. Currency swap. For 5 years. And as a government, go back to China and say, please, whereas when we signed that swap agreement, come on, now the volume of trade was in the area of $3 billion or thereabout. Last year, we imported goods worth $22 billion from China, even though we only exported goods of about $1.6 billion. But we should tell the Chinese, please, we need to increase, because that agreement will expire in July. We need to renew the agreement. We need to renegotiate the agreement. And then the final one, Sean, is remittances. It's about $25 billion. Where are the remittances? Dollar in 2017, I had to drag Mr. Godwin Emefiele to the FCC when he said only $2.6 billion was coming to Nigeria. He said no. And what did he do then? Is to ask you, if you have sent some money from abroad, you have to go and collect Naira. So the dollar component stayed abroad. And I said, no, this is fraudulent. And the FCC said, Mr. Emefiele, if you insist, this lawyer is insisting that we should, suggesting that we should charge you for money laundering. And at the end of the day, the central bank said, no, please collect your money in the currency to which it was sent, so that you can take it, either you keep it in your domiciliary account or you change it. The central bank is almost reversing that position. So at the end of the day, the remittances will not come to Nigeria, but will stay abroad. So these are what you may call liberal policy. If I had my way, my own radical policy would be that I will sell Nigeria gas and crude oil in Naira. Let those who want to buy our product look for Naira. And that is how to promote your currency. But this business of everybody looking for dollars, even to pay school fees, you look for dollars. To rent houses, to sell houses, you collect dollars. It doesn't happen unless you dollarize your economy. So these are the issues the government will have to address for us to come out of this economic doldrum. Thank you, Jim. Human rights activist, senior advocate of Nigeria, Mr. Femi Falana. Thank you so much for your thoughts there. Daddy, Mami, bante lọ́ọ̀fù àti ńlọ náà nọ ni. Ó tún da aago mẹ́ta. A ó padà wá ní agogo mẹ́ta 3:30. Aago mẹ́ta àbọ̀ Nigerian time. A ó padà wá fún kókó àdúrà. Ẹ ṣé bí ẹ ti ń gbọ́ wa. Ṣé ti rí i pé ọ̀rọ̀ ń gbọ́ máa ń pọ̀n? Ó ti ń rí náà nù ni. That is gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí. Ẹ jẹ́ á múra o. 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 Lórúkọ Jésù, Ọlọ́run yóò ràn wá lọ́wọ́. Ẹ máa ṣe ẹ̀. Ṣe rí i pé gbogbo nǹkan tí àwọn ìjọba wọ̀nyí tán ṣe fún wa, wọ́n kọ̀ wọn ò sòtítọ́ ni o. Ọlọ́run yóò sì dá. God bless you. Bye bye.